Magoons, and I'm hearing the people, I think even you yourself, Yes. let me not talk for you. Who do you think was behind the attack? I believe, and I know that Governor Waiguru was behind that attack. Na at a time ya nominations, I was not a candidate. So imekuwa tu vita chini ya maji. But then I couldn't like come out and speak about it. But I'm even, I think I thank God because I look at things positively kila time. That war ilitokea, akaonekana ananipiga. So even the voters in Kirinyaga County, wanajua that governor anapiga. And I'm like her daughter. I'm like her daughter, you know. Yeah. So mimi nilikuwa na expect maybe nikiingia yeye ndo atakuwa ananishow. Because I mean, amefika mahali anafaa afike. But why would she attack you? Why would she attack you? Political dynamics za succession politics ya 2027. That's anataka kuwa kama sort of queen pin. Interesting. Yes. So ukiona msia anatokea unagonga, ukiona msia anatokea unagonga. So basically she's thinking of you as a threat. Hiyo ndio tunasema. As in like in short, kuna wase watakuangalia kama threat, hata kama the threat you're posing is disproportionate. You know, because I mean, what threat really would I you know, she's exiting hata kama anatoka, you know, si ati atakam ku defend kiti yake. So hata nikasema nataka kuvai governor na sijasema nataka. Hata nikasema hiyo kiti anaondokea. And at the end of the day I look at politics. Hii kiti si amse, hata hii yenye nimekalia si, I don't feel like I am owed this seat. I'm entitled. Are you guys in talking terms now? Because about when you were attacked and you got the injuries with Hosi, I saw her. She posted on social media. Akisema pole, all this. Umesema hizo ni stories za jaba. Hizo ni stories za jaba bana. Hizo ni PR bana. Hizo ni kipi. You're not in talking terms. We don't talk. We were not in talking terms per se. Even before. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Where you are the MVP. Let me hear a drum play. Rise and shine to positive vibes with the MVPs every morning. And now for our feature presentation. Man, a big tune right there. TBT Okweli, man. This was a fire one. On 104.5 Vibes Radio. Hashtag Morning Vibes. Kev, inakupeleka wapi? Hey, nikiwa king of the dance, of course. When you were the king of the dance. King of the dance. This one reminds me of my high school days, bro. Hey, hizo days ilikuwa ngoma maze. Beenie Man has never disappointed. Never, Buddha. Alianza kuimba kiwa 10 years. What? Na akona record yo siku ya kwanza kiperform. You talent. Inborn. If there are 3 dancehall artists wenye wamekuwa consistent, and to me they will always be. These are some of my best ones. Sean Paul. Yeah. Beenie Man, Chuchu, Shaggy. I'm a guys, bro. Am I lying? Hey, budo umeweka vile iko. Good stuff. Hey, umeweka vile iko. Abu niambie top 3 dancehall artists wangu. Are you sure? Of course. Okay. Number 1, Bounty Killer. Jeez. Number 2, Vibes Cartel. Come on, bro. Number 3, Vibes Cartel. Wewe tupatie number 3 Shizo. Come on, mention even a Kenyan. Wake up Red Sun. Okay. Hapa Kenya. Obvious kama dancehall. You know, Red Sun is international now. Yeah, Red Sun na Timitida. Na Timitida talenda hapi kijana wetu wa Kisumu Boys. Kijana wa Papa Dog. Jesus. Mgasa alikuwa na shine. Anyway guys, this 30 minutes. What? Let them, okay. Na silo na bahaa amebea mama nini? Na silo na ujena janga hawina kaji. Bro. Sasikia ninja yu anaishi wapi. That is why they say talent pays. Kama boys wetu Tida atanishi Kitsuru, then he deserves it. Kijana amefanya. It's 13 minutes after 7. Karibu sana. We are on the second hour of the show. Inaitwa MVP Report. Guys, 7:45 tupigie simu. Right now, remember you can stream live www.vibesradio.co.ke. We are here on 104.5 right in Nairobi on the signal. If you're heading to Mombasa 98.7, come on Nyeri, our guys uko NYC 98.8. That's right. At Kev Matara, at Kevo Badman, hashtag Morning Vibes. Right now, so excited kwa sababu we have, guys, the youngest legislator, member of parliament, the youngest in the country. Did you just say the youngest? Buddha, what a time to be alive. Anaitwa Honorable Maina Betty Njeri. She is the Murang'a County woman rep. Kirinyaga. Sorry. Kirinyaga. What am I reading here? Kirinyaga. Karibu sana Mhesh. Thank you. How are you doing? I'm good. Excited about today?
Let me ask you something. Yes. Jana ilikuwa a very, very special day, International Day of the Girl Child. And we had a lot of conversations kwa hii studio. We're very passionate about empowering, especially the girl child from a very young age, kwa sababu we need, wanasamanga for a society to grow, the girl child has to be very empowered. She has to take up a place as a responsible individual, resourceful. Unadhani make enough strides to empower the girl child, ama we have a long way to go? I think we have made some strides, but we still have a long way to go. Because ukiangalia kama story yenye tulikuwa tunaongelea parliament last week, when we got in government kama Kenya Kwanza, we promised that we will give free sanitary towels. Yes. But hata saa hizi, as I speak, bado hatuja procure sanitary towels, despite the fact that kuliwekwa 940 million kwa budget. So we have made some strides, but bado I think we still have a long way to go in terms of ensuring that tume protect na tume secure future ya girl child. Yes. Na sofa vile unaangalia historia hizo mapazi vile zimefika malimko. Mnaona kama the government of the day kuna kakitua kupeana ama hata si government. As long 940 million ishatoka. Hiyo do iliallocatiwa. Na sisi kama bunge ndio tulitengeneza hiyo budget na tukahakikisha kwamba 940 million imewekwa. Gava ishapitisha because you know MPs ni part of government. Lakini CS na PS hapo ndio ngori imekujia. So we have summoned them to the floor of parliament. Wakuja watuambia do iko wapi? Sanitary towels watu hizi iko wapi? Because watu wanaingia kufanya exams. So hizi fanya exams na bado turuke another financial year tufanye supplementary budget na tujambua 940 million ilienda wapi. Okay. That's interesting. Unajua make my moves yani when you look at even the number of women members of parliament, ukiangalia senators, I think they're quite a number. There must be 7 right now. Governors, quite a number pia. Unadhani tumefika hapa juu ya the empowerment programs for the women that we've had in the past? What has made this a rise suddenly of women leaders in society? I think pia ni like legislation yenye tumekuwa nayo na pia empowerment programs zenye zimekuwa na pia society imekuwa educated enough kuona hata wasichana wanaweza ongoza ama kina mama wanaweza ongoza. Ukiangalia zile times za kina Martha Karua, they were really fighting kabisa, but nowadays what the challenges zenye walikuwa na face, it is not mobs zimechange kiasi. Wase saizi wanaamini ya kwamba ukituma maybe a female leader to parliament ataweza kuwa represent. Kitambo wase walikuwa wanajua kina mama kazi yao ni kitchen, kupika na kuosha vyombo na nini. But saa hizi wanajua hata wao kwa leadership wanajituma na wanaweza kuperform. Ukiangalia saizi we have 7 female governors. Kitambo wase hata wako wanakubali kuelect governors to that position kama they are female. Lakini saa hizi tuko na 7. Next time in the next election I'm hoping we'll have 10 or more. Do you think it's possible to fully achieve the 2/3 gender rule? Ama it's kind of complex, mambo ya culture nini, we are in a patriarchal society. Tunaweza fika huko hivyo 2/3 gender rule ikuwe fully implemented? I think at some point what will happen is we might even have a flip. You know, as we progress kama society. Maybe utakuta now you guys are the ones who are needing affirmative action, you know. So for me I think in any society hakuna time kutakuwa na 2/3 because even kina UK kina US they haven't achieved 2/3 but maybe as we progress you might see changes. Ukute labda hata boy child ndo anataka pia kushikiliwa, but story wanaongelea pia kwa bipartisan talk ambayo inaendelea sasa hii. Unaona kama ita implementation kwa sheria. What I'm saying is maybe kama ni voting pekee lakini kukuwa na legislation ya kusukuma kisheria we can lakini kama ikiachwa tu ni voting pekee because you see at the end of the day msee akivai kama Kirinyaga County mimi nimeomba kura, kuna maybe boy child pia ameomba kura. People just pick the leader that they believe in. They don't have to choose a leader because wanasema uni female and I don't believe in that, by the way. I support the girl child but I believe that watu wanafaa vote leader kulingana na vile wanamwamini. Si kwenda Kirinyaga niseme ati nivotiwe kwa my youth. I went and told them mimi nimse nimesoma nikienda bunge nito represent. So mtu afai kuvotiwa pekee on the basis that you're a woman. You should be voted in because when leader wase wanajua ukiingia pale uta represent na agenda zao. You know, it's interesting. Jana tulikuwa na question nyingine noma sana kwa show hapa hivi and we asked our fans, the listener, if it's possible, if it will ever get to a point where Kenya one day we will have a woman president. Wasa wakasema you know maybe tizad washakuwa nao, but you know Kenya is kind of complex. Mambo ya do, you know, still machalia, I mean still patriarchal society. Wanasema pia a lady has to have a massive network yenye inaweza match watu kama kina Ruto and Raila. Do you think
Mehesh, do you think tutaifika hiyo place yenye we even have you as our president one day? Females pia wanapata mado, si ati hawana mado. What I can say is it is something that will happen in the future. Maybe perhaps maybe in 10 years, but in the future I know it is something that will happen. Ukiangalia kama saizi neighbors wetu, angalia Ethiopia, angalia Tanzania, you know, and at the end of the day kina mama wameanza kuona ya kwamba that they can also vote in and be represented by a woman. Ukumbuke tulikuwa na running mate wa Azimio, Martha Karua, ambaye ametoka Kirinyaga, you know, and women actually believed in her agenda. So like I have said, si ati to vote leader Juni female ama male, but tukipata ile time tutapata kiongozi mama mwenye tunaamini ya kwamba mse atatupeleka mahali tunataka kuenda, hata kama ni Canaan. Lakini maanisha ati aseme anapeleka watu Canaan, hata kama mahali tunataka kwenda ni Canaan ama wherever we want to go, na kuwe female. I know so that people will be ready. I think Kenyans mahali tumefika sasa, we are beyond gender unity. We just want you to make our lives good. We want leaders that perform. Basically cheki Mhesh pole kivi ukicheki vile kasa for example mambo inaendelea kwa nchi unapata like hizi ma TikTok for example madem wengi ndio wanarana TikTok na ndio wanafanya vitu zingine kwa hadi na baada TikTok inataka kubaniwa baniwi sana juu ya machali vitu wanadu ni vitu madem wanale content madem wengi wamekaa nayo kwa girl child kwa sababu sasa hizi kila mtu ni hizi kuzipata. Do you think inachangia moral ya society yetu vile inakaa sofa ukikamkusikia in the half year hii tumekuwa watu wengi wa age ya kutoka 10 to 17 wamekuwa HIV sahi, na from that age of 10 to bado 17 more than 260 something ladies watu girl from Kilifi wameget maball. Inaweza kuinachangia ama kuna do we need a mechanism ya kufanya hii mambo ibadilike ama maybe regulate that platform? Social media in a way unajua ilikam alafu watu wakaanza misuse. Hakuna kitu mbaya na hakuna kitu mzuri 100%. Kwa hivyo shida mingi ya social media ni watu kuanza misuse na kuabuse your platform. Na ukiangalia pale bunge kuna petition ilikuwa imeletwa, discussed it. Ilikuwa imeletwa ya kuban TikTok. Manake saizi watu wana misuse sana TikTok, and like you've said, maybe utakuta watu wanafikiria, you know, mi waambia young girls, you know, it is not a must you go do some things which would maybe reduce your dignity on platforms ndo upate fame, 15 minutes of fame ama attention kwa watu. Na ukiangalia saizi kila mtu anafikiria, you know, I think we have an issue as Kenyans. Kila mtu sasa anataka kudance ndio akue celeb. Kila mse sijui uliangalia after ule nasa amepewa ile nini zile benefits. Sasa kila mse alitaka, kila nasi wengine walitaka tu kuiga vile anafanya. So I think we have that issue. Na lazima tukubali ya kwamba tutafika point lazima tu regulate social media. Pale bunge nilikuwa nimeleta motion na imepita, imeapproviwa, imepelekwa kwa Ministry of Education ya comprehensive health education. Tufunze watu hii from a certain age. Kama ni from 8 years ama 9 years ama 12 years, whatever Ministry of Education ita regulate na ikubalie. Tuwafunze about dangers za social media. Tuwafunze about vitu zenye wanaweza pata social media. Sasa mtu hata wa 12 years akiklik tu hivi aingie TikTok ataona vitu zenye ni unregulated. Content yenye hata huo mtu hii hajui ni nini inaendelea. Haizi kuprocess at that age. So ni vizuri ya watu wetu hata wakiwa shule wakifunzwa mambo mengine. Sasa hizi kwa social media imekaa na iendi. Before we take a short break, Mhesh, guys, remember we're hanging out with Honorable HON.NJERI. That is a Kirinyaga women rep. In general, do you think social media imejenga society ama it's actually making us more, it's devaluing society? Inafanya nini tunakuwa evil, inaongeza usherati mingi sana? Do you think it's benefited us more ama it's destroyed society in terms of, you know, the moral aspect of society? For me it's a 50-50. Imejenga because kuna so wana rely on social media to make dozao, you know, biashara na nini. And most of the young guys do that. Lakini pia imedevalue morality ya society. Interesting. Nimelike hapo kivo. So we just take a short break first. Si nipombea ya mwisho. Check kabla tusahau kivo. Hapo kwa education, nikataka sana kubongea hapo kwa education. Kuna historia. Sasa kuna the biggest debate ni watu hii
from lower primary uanze kufundisha story ya sex education. The earlier the better. Tungeona na film mapema ndio wanga best. Unaona? Unisupport kwa on your take kwa hiyo story. Hiyo motion mimi ndo nilipeleka bunge by the way. So ni motion yangu hiyo ya comprehensive health and sex education. Okay. Juu watu wanafaa juu rights zao. Ndio wasikue hata taken advantage of ama kuabusiwa. Saizi like nimesema wako na access to social media. Ukiingia tu social media utapata tu vituko zingine ziko huko. So it's better watoi wafunzwe from a regulated perspective pale shule. Mali wanafunzwa this and this and this is right, this and this and this is wrong. Ndo mtoi akiwai kama cross such information atajua vile ataweza kucounter ama vile atadu. Alright guys, we're hanging out with Honorable Jane Nyeri, she's the Kirinyaga Women Rep, na tuko kwa MVP report. 7:45 piga simu, lines will be open 0719012700. Tunarudi na bit, do not move. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Spice, 27 minutes after 7. Karibu sana. We are on MVP report, #morning vibes. And guys, guess what? Super exciting conversation tuko nayo hapa hivi with our very amazing guest, anaitwa Honorable Jane Nyeri. She's the Kirinyaga Women Rep, as well as the youngest parliamentarian out here. Yo sinifiti, you better be motivated. Really look sure. Kev, no meskemia na nibamba juu ya ni ile generation tunaongelea. Exactly. That generation we are talking about. You're a millennial basically. Sindio? Yes. Hey. Na umepewa hii position fiti sana being a woman rep. You're representing agenda ya mavijana in Kirinyaga, the girl child. Atena ingia huko already ashaanza kuandika. Sio mbona sikia ndio minakaje. Watu wameishi huko. Wajia taongea. Yake ilipiti. You said yako ilipitishwa. You see? Let me ask you something. How has this experience been as a woman rep? Yani, obviously you're a first timer and you're very young, it's obvious. What's the expectations in Mombasa? You being young, of course, being a millennial, maybe people are thinking utenda kuleta radical proposals and changes. So how has this experience been as a women rep so far? First kwanza niliingia bunge nikaona hizo buildings niko wow. Ukasema wow. Zina kuintimidate, wana kuintimidate kwanza. Nikaona wase nilikuwa naona kwa TV. Ule mse. You know, niko hapa nimezama. But then I think within the first 2-3 days because mimi ni wakili, nimesoma law by the way, University of Nairobi. Nikaanza ku get the feel. Na nikaanza kuongea, so vile nilianza kuongea hivi I settled down kabisa. Like akuwa ni kama koti. You know the way you go to court and you have to convince the judge sijui nini. So for me ikakuwa easy. Lakini kuset the path na the tone. Nili realize kwa siasa wase wengi sana wanataka kuangalia vijana ni kama umekaa mkudunini hapa. Like unaweza niambia nini. So the first 3-4 months nilikuwa natembelea ni kama kwa eggshells. Hutaki kukosea wase, hutaki kufanya kitu kwa kila kitu. You know, hiyo ni noma. Umeandika hiyo chini. Lazima. So kukaka hivi nikasema pana siwezi ishi hivi. Hatuwezi kaa hivi. Nimekataa. Hatutakaa hivi tena. So nikamwacha nianze kufanya vitu zenye zimenileta bunge na kurepresent wase. So of course nikaanza kuona, of course kuna watu sasa wafurahi, you start making enemies wenye si ati umekosea mse, ni vile tu una start authority yako and you taking up space because young people must take up space. Na si usema power is not given, it is taken. So you have to take it. So saizi nimesettle in. I think I have 2 bills already. Niko na hiyo motion nimepita, niko na statements kwa floor, niko na nini ya vijana ya kuhakikisha kwamba kama si kazi mtaani tunarudisha kitu yenye itakuwa inawapea do kwa mfuko. So una believe in kazi mtaani irudi? Si kazi mtaani. But I'm saying something that can be something giving similar them to that, something like kazi vijana. Kwa hivyo tuseme ni vijana mtaani wa kuena kazi. Yes. Basically, I like that. Okay, before we talk more about your role as a women rep na hiyo siasa around that position, of course, na mambo ya parliament vitu hizo, let's have a look at the front page of the Standard and Daily Nation. Kevin wameandika nini hapo hivyo kwa Standard? Hatari manze, kwanza front page nalia from the Kenya Bold newspaper manze leo on Thursday October 12 2023. Na don't forget hii gazeti sasa imepunguza bei manze, watu wanawaangalia. Inauzwa 60 bob do ya Kenya, Tanzania 1700 na Uganda 2700. Buda ile story ya Bomas kwa tunabonga the handshake fears. The handshake fears season 2
Yes. So kuna time watu wamesema baba anataka asalamio kaza baba mimi sitaki hata hizo mimi sitaki mkate nusu. Nakumbuka hiyo story. So imekuwa sasa ni part 2. Unaona season 2 inasemaje? The bombers talk at a penultimate stage in Kenya and are anxiously waiting for the team recommendation. Will there be a closing of rank between the two political formations? And if so, what next and what does it mean for allies of both President William Ruto and Azimio leader Raila Odinga? Hiyo story unaipata kwa page 6 and 7. Sasa hapa ndio pale ni bamba bro. Regarding Gachagua, our deputy, wanasema the deputy president has consistently insisted that Raila was only interested in securing a share of the government in a mkate nusu kind of arrangement. Umeshika hiyo sasa ni babala kwa wanasema hivyo. Naye Tom Ojenda analia, the senior council thinks if a handshake were to happen, Raila will be following in the footstep of the ODM 7, meaning the rebel would have been vindicated. Hiyo senior story ya kina nani? Jalas. Vile walikuwa mtu 7 wakabaki ODM na wapiga kiboko nini. Sasa Tom Ojenda analia, hata baba akijaribu kusalamiana sahi hata baba anameprove ni ukweli wa machali ilikuwa mwatumia kama in fact maybe we can engage you Mhesh hapo kwa your point. Regarding Gachagua juzi when he was in I think Rift Valley for a fundraiser in a church, alikuwa amesema and he clarified hii serikali ni watu wa shareholders, you know, people who actually helped Kenya Kwanza get into power. With that sort of narrative, that thinking, that ideology, do you think he has amekosewa Kenya because people are saying he's isolating other Kenyans? In fact, from my observation, I feel like DP anakuanga too central na Rift Valley. Doesn't really even to other parts of the country. So is it wrong? Should he retract those words? I think kwanza kuna kitu unaweza sema alafu watu wa misinterpret. Kama vile tu unaweza andika post kila mseelewe kivyake. Na amesema before that yeye hakuwa anamaanisha development. Alikuwa anamaanisha maybe appointments za gava. Positions of power. Because of course hata wewe saizi ukiran kiti ama ukivai kuna wale watu walikusaidia kuomba kura and all that wale watu wamebelieve agenda yako. Hawezi ekawase kwa ofisi yako wenye wakubelieve agenda yako. Unajua politics is very volatile. Ukieka msemo mwenye hakubelieve agenda yako ataku sabotage. So DP amekuwa akiongelelea appointments za gava. Na that is the fact. But isn't that unconstitutional? Kwa sababu appointments zinafaa ku reflect the face of the country. You're supposed to have literally everyone, majority of people, tribes. Unajua appointments yani zinafaa kukua. That's what ideally public service na zinaangaliwa na Mary. Unajua kuna people who deserve. But see loyalties. Ndio nasema unajua kwa siasa kuna ideal. Na unajua hakuna haja tudanganyane. Kuna ideal situation na kuna ukweli. Vile vitu kwa ground ziko. Na vitu kwa ground ni ati the world over, whether ni America ama ni UK ama ni Canada, even the most developed nations, hata saa hizi kule Israel hata kwenye wako na vita, ukiangalia Netanyahu ameappoint wale wasi anajua wanashikilia agenda yake. Politics operates on loyalty. Na hakuna haja tudanganyane. Haimaanishi ati because ina operate on loyalty hakuna ati ni wakale na wakuu pekee. PS wa interior ni Kindiki. His Luo. No, the PS. Oh, the PS, sorry, yes, Luo, Omolo, yeah. The CS is? He's from Central. No, not Central. Darakanidhi. Unajua kuna wa Kikuyu na kuna wa Meru. Okay, fine. Gema. Yes, na kuna Gema. Aya, CS wa Malonza. Malonza ametoka wapi? Malonza, Coast, isn't it? No, Malonza ametoka Ukambani. Ukambani. Aya, Mashogu ametoka wapi? Cheki. Ametoka. So at the end of the day kuna hiyo representation. Nakwambia politics ina operate on loyalty. She's now interviewing me. Alafu cheki mweshia tuko sana kwa siasa. No, but I need to understand one thing. Okay. Well, ukiangalia vitu hivyo, doesn't it mean the president is risking his approval ratings? Because na inaenda kufanya maisha yake kwa hard sana when it comes to the campaigns 2027, because Kenyans are saying wewe utufanyi kazi, unashughulikia tu a certain select group of Kenyans only. And what's the point? Kwa sababu you as a leader of government, you're supposed to be a uniting figure. You're supposed to represent all of us. You're our president. Si president ya watu walikupiga kura peke yake. But nimekutajia msee wa Ukambani. Ukambani did not give us majority of the votes as Kenya Kwanza. Nimekutajia msee wa Kisii. Nimekutajia msee wa Meru. Nimekutajia msee wa Luo Nyanza. I mean, what other representation do you guys want? You know. Wow. I mean, that is diverse enough already. Aya, kuna Aden Duale, Somalis. We are represented. They say the biggest detriment to service delivery, performance, approval ratings, vitu kaizo, ni incompetent CSs, members of that government. Kuna watu hawajui kazi
Na watu wanasema wasendo wana slow down. Wanajua kubonga. And in fact, hold on, mess. In fact, even the president said himself alisema, how can I know more about your docket than you do? No, let me tell you, Yes. na sizi taka kunem names. Yes. Of course, No hata names, mimi kuna no wale names. wase from a Kuna personal feel. viewpoint ni kwa wase by the kuna job wanafanya. Na kuna wase kama Kindiki ni umse anafanya kazi. Kuna mse kama MK hata kama au ongea sana najua, but huo mse akiwa ile ministry yake ya trade, he really has done a lot, you know. Na kuna wase of course unaangalia uko umse by the hata ajui vitu anafanya, but of course yezi taka kuvictimize. So are we saying that the president got it wrong when he was giving certain people jobs na anafa kuendelea kufanya hizo reshuffle as time goes by? What I'm saying is we have to reevaluate as we go. President of course alitaka kuona kila mse ako mahali. You know that ukienda kwa wao kuna wale foot soldiers unaenda na wao. Alitaka kuona kila mse at least ako mahali. Na imanishi hawako competent. Lakini kuna watu vile unafanya job si vile anafanya job. Ile commitment level wako nayo si yenye ako nayo. So of course sa hizi president ako na every right ya kufanya reshuffle. If he sees that it is imperative afanye hizo reshuffle, akona right ya kufanya because he's the appointing authority. Na kama mse hafanyi job, mimi nasema adropiwe mapema. Mapema ndio best. What about the elevation quote unquote of Musalia Mudavadi side tunaona yeye na ranio foreign affairs docket? Some people are saying hii ni kama ita affect nani our deputy president Gachagua. Earthquake man. Moving forward, it feels as if the president has plans. He has plans to move on from central Kenya. No. He wants to contain Gachagua. You know, kuna conspiracy theories mingi sana kwa ground. Na zinafanya job. Zinafanya. You think the president is trying to gag the deputy president? Siasa ina operate on conspiracies. Prezo haizi afford kuruka central region because that is a solid basket vote for him. Hawezi acha mse unajua na kusupport alafu ende mse hauko sure kama atakusupport. So at the end of the day haizi afford kuruka Central Kenya region. Whether they have differences na deputy wake, that is something for a conversation na opinion, you know. Na propaganda zitakuwa by the way zinakuanga kwa gava. You know, even in my office niko na employees Mr. Miuletewa na wao sijui ulifanya nini, huyu anataka sijui kukureplace. But what about if a reason like this? Unacheki vile presa alikuwa Nyanza. Echi mwenyewe alisema he's sasa anafanya kazi na Gwambo. Said Gwambo kwa side yake. Last time alikuwa na alikampania Gwambo kwa prime minister, whatever that meant. But now he has a Gwambo on side. Previously I remember hata kwa vile gava ilikuwa imeingia in power, Kenya kwanza walikuwa nasema it is because of a Gwambo that Jubilee yaribika. But now we are seeing a situation where prezo ni kama anaanza ku, you know, there's some sort of handshake between himself in whatever form and the former prime minister. Does it mean central Kenya should be worried moving towards 2027? Maybe sasa prezo atasema okay, let's go to the western part of this country as we look at the future. Unajua ukijua position yako kama goat wife hata site kakikaa mwezi kushtuka, you know. So at the end of the day of course kuna hizo talks na maybe at some point because it is a likelihood, you know, siasa hakuna kitu defined that maybe kuwa na handshake. Na I think vile prezo aliingia kwa kiti alionenyewe ground ni tofauti. Because you remember vile Rao alikuwa analeta zile maandamano Friday, watu walikuwa naumia bana. Na at the end of the day the back ina stop na nani? Na prezo, si deputy na prezo. Country kizorota ama economy kizorota ni prezo. So at the end of the day he has to make the compromises on behalf of Kenyans. Ju prezo haezi taka ati akuendo the worst president in the history of Kenya. So at the end of the day I think prezo alijipata in a tight situation and mimi namsupport. If this is what he needs to do for Kenya to be at peace na tukue na kusikue na hizo nini vurugu. Because imagine 1 year down the line tuko in a campaign mode. I mean it's really bad. So you support a handshake? Sijasema na support handshake. Nimesema whatever he needs to do ndo kukuwe na peace. Including a handshake. Nasemaje Muhesh coming from Central, at the same time kuna tulikataa. Kwa hiyo inaitwa handshake. Ningekata ipa handshake kwa news. Ni handshake. Wanasemaje voke? Wanasemaje Mount Kenya already pia wanaanza kunutika, wameanza kujipanga. Mambo ni kujipanga ni mapema. Tusidanganyane hapa. Unataka hata vile Muhesh anasema hapa tia kwa hiyo ruta hizi washaanza kufeel juu unapata mudhoni wa Moshomba. Gadhoni. Gadhoni alisema a rising critic in UDA, she feared that the president could be taking the country in the same path that Uhuru Kenyatta did, that of a handshake with Raila Odinga. Na at the same time watu wanaanza kunotice ni kama Central meza si hata juzi Rigiji
ameanza kuchange nini narrative zake na rhetoric kuhusu the former president. Huyu ni mtoto wetu pia hafai kugongwa, sijui nini. Inaweza kuwa ni juu ya hii sababu ya hizi umesema ni propaganda na keep talking. I like how you reason. Propaganda zinaendelea ambazo ndio zinafanya watu wa Central wameweza kunotice anything can happen by 2027. Unajua pia Central lazima tujipange kama community at the end of the day. Na kuna kitu si usema na Kikuyu. Nyobana rika diumago. You know. That means na leo saperi huku leo umetawala. That means awezi like Uhuru is ours. Is ours at the end of the day. Unajua mimi huambia wase mimi sina any personal differences na the former preso. You know, if I discuss him, I just discuss him in the light of he was a former president, you know, walikuwa wanasema wako na system, lakini hakuna personal issues mimi na yeye. So wale wako na personal issues na yeye wenye walikuwa mostly walikuwa in the former government. They resolve the issues, we move on as a community, because at the end of the day he has been a president of this republic. You know, hata saizi, you know, former president so it was president. But do you think Kenya is compromised? Do you think the region is compromised simply because you don't have a solid party yenye inaenda ku represent the agenda of the people from the mountain? Jubilee, I mean, let's face it, Jubilee imeanza kuenda down. Yeah. Do you think sasa the fact that hakuna a strong party with a solid voice huko inafanya, you know, conversations about Central Kenya na kwa compromise? It's not as solid. I think it's not even the party issue ni disunity. That at the first instance, like in the first time, to vote on separate fronts. You know, there was this leader, you know, Uhuru ndo alikuwa the leader of the mountain when he was president. But he was leading a different faction. Alafu kuna wase wengine walienda different faction. So I think hizo divisions kwanza, before even we talk about a party, you tunaweza kuwa na chama Jubilee iko ama chama ingine iko, lakini unakuta wase wako on different fronts. Na hiyo ndio shida ya Central region. That wase hawakubali saa hizi that we need to first caucus together as a community. Ndio kama ni agenda na interest ya community, because all politics is local. Absolutely. If you cannot represent our people, I mean, we shouldn't even be here angling for these positions. So kama community tunafaa tujipange. Juu by the way lazima tujipange. Hiyo nayo ni fact. Kama utapangwa. Hata prezo hataki wasewajajipanga. Kwa peni kupanga watu. Sasa shikilia hapo hivyo guys, we are with Honorable HON.NJERI. She's the Kirinyaga women rep as well as the youngest parliamentarian out there, guys. Kama kuna swali, if you have a comment to make, we've talked about some of the top stories in the country. Listen, 0719012700. Right now, 7:42. Good morning. More vibes to keep you moving. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. The remix freshly Mwamburi on 104.5 Vibes Radio. It's 11 minutes to saa 2. Unaweza tupigia simu if you have any questions for Mheshimiwa. Remember guys, we are with the Kirinyaga women rep, Honorable HON.NJERI. Yes, the time right now na chekini 10 minutes so far to saa 2. Alafu tucheki nini ina happen kwa news next hour. Mjadala koto public opinion. Once again 0719012700. Big up on yourself my brother Papa on Twitter. Tuko na Ali Luyo, tuko na Ishmael Chegelosius, Elisha Sailangila anasema conversation in a bamba. Big up yourself John G wa Bagaria. Asante sana. Remember guys, 0719012700. Now, okay, wacha tubonge na Mato Spice haraka. Mato, good morning. Good morning, Kevo. Karibu sana bro. You good? I'm good. Salimia Badman na mheshimiwa wetu hapo Madam Jerry. Nimesalimika sana. Kwa sana. Mimi nataka kuuliza swali moja kwa mheshimiwa wetu nikiwa hapa Moya. So she's my women rep. Yes. What are they doing for the boy child? What is Niliona wanaanza girl child wanawapelekea interviews. Boy child wanaangaliwa aje? Boy child, lakini sasa sisi tuko na boy rep. Huyu ni woman rep. Huyu ni woman rep. Ni mama yetu. She's our mom. Umesema she's your mother. Asante sana Mato. Vibes Radio, good morning. Hello. Karibu sana bro. Network iko down. Swali yako ni gani bana? I have to cast that one. It doesn't sound so good. Alulu Rangia Jogo from Mukurua hapa tu. Karibu sana Alulu. Mkoaje watunguya? Watunguya siko fine, thank you manze. Inadi kwenkwe. Nyebugo teni angwasida hapo, naona angwasida kwa mstudio. Angwasida kwa mstudio mbaya. Anakusikiza. Nasikia sauti iko strong. Nywe. Tupate report. Tunafanya. Okay, sasa mimi nimesikia kibonga story siji kuna hii
story na siji kazi mtaani. Nimesikia ameguzia ka story kama hako. Amesema not the exact one kama ile ya serikali ya Uhuru, but just another form. Ndio mavijana wako busy kwa ground. Now mimi niko na nini moja hapa. Simulisikia tukiambiwa kuna fund imetoka kufund mambo na nini climate change. Yes, meeting. So my question is vijana tumekuwa tukiundergo hizo activities, tukipanda miti, tukisafisha mito. Tuna request ama tunataka to demand grant kutoka kwa government, unaona? Juu as far as hii kichere imekaa, imanishi kichere imekaa mtu atiende kwa maofisi. Lazima tutafute how will it reach ule kijana mwenye ana undergo hizi mambo na climate change. So mimi namuuliza pale wako na power, naweza fika pale kwa parliament, tunataka wa implement mambo na grant, unaona? Tunataka grant zikam huko mtaani support mavijana wenye wana undergo vitu kama hizo, unaona? Thanks a lot Alulu Rangi Jogo kutoka Mukuru. Let's go to Limuru. We've got Evans. Niaje Evans, karibu sana. Tuko fiti hapa hivi na Honorable HON.NJERI Kirinyaga Women Rep. Unajua ni mweji wangu kutoka kwa Kirinyaga. Nice one. Anakusikiza by the way. Jerry amekuwa Jerry smile tu. Uspiki Kenya anafikiria ni right na ni ukweli. Kama wengine niliona kwa bunge akitetea wasichana. She's very honest. Ninaona ni kitu ya ukweli, akitetea gava ianze kupea wasichana hizi sanitary. Hizi zinaitwa tondo hizo vitu. Unajua kuna wasichana wengi wanapitia maneno mengi sana. Nataka hapa hiyo kitu. Yaani nampongeza kwa sana. Yes. Evans looks like network yako iko down sana. But I'm rate. You know what? I want us to tackle Lizzy my questions. Yani hakuna dema we call. Maybe the women are busy. Vibes, good morning. Hello? Hello, mambo vipi ndugu? Tunaongea na nani? Vipi. Hello. Karibu sana bro. Hapa Kirinyaga. Tupatie report yako bro. Tuko na women rep wenu, unasemaje? Sisi tuko pia. Tunaandaa hivi. Naona hao women ndio. Oza. Yes, tunakupata bro, ongea. The network issue ni noma kabisa. You know what, Mesh? You can tackle these questions haraka and then I ask you about the attack. Ukwevo Kirinyaga, the police station, because this one is still a huge concern for Kenyans. Wanasema how do you attack a women rep like that? And alikuwa anafanya kazi yake. And of course we know who you think did it, who's responsible. But kuna mtu alikuwa anasema boy child. What's the plan for the boy child huko Kirinyaga? And then there's somebody who also said Alulu Rangi Jogo alikuwa anasema wanataka grant because mavijana ndo wana feel effects za climate change. What can the government do to offer, young guys money to at least mitigate maneno ya climate change from their own perspective, yani wafanye mambo kivyao within the area, kwa mtaa. So what do you have to say about boy child first? First nijibu mato. For boy child kuna dignity packs. Tunazi launch sometime in most likely kupata funds za hii financial year, because hata ni funds hazijakam, but we have dignity packs for the boy child mwenye ako shule, mwenye ametoka shule kama ni youth, tunapeananga economic empowerment fund. So what they do, kama mkoma youths maybe 20 hivi, mnakam pale kwa ofisi ya woman rep kule kwa DCC pale Kirinyaga County Ngaf office, mnafanya application, mnasema ni project gani mnataka kudu. Sisi tunawasupport na maybe 100k and above. Na hiyo do ni grant, hamtarudisha. So vijana wa Kirinyaga wajipange, wakamoitishe do, mimi niweze kuwa support kama county woman rep. Pia huo boy mwenye ameuliza about grants za climate change and all that, we are working on the legislation. Ulisikia prezo akiongelea about carbon credit and all that. So kutakuwa na kitu tunaita green army. Na hizo do zitatoka kusaidia mavijana kama kazi mtaani. Green Army ni kama ile ya Nairobi County. Ishajengo hadi niliona WhatsApp group ya Green Army. Na ukijana ajaribu kumaanishaje, already wako kwa ground, ndio wanapandanga mamiti, ndio wanapunguza mamitaro, ndio wanatoa matakataka garbage collectors, hizo garbage collection nini. Ndio ajaribu kusema government of the day iambiwe
at least wapewe grant weze kuendelesha juu government kwa takupanda miti zaidi ya bilioni. At the same time iko imepatia na ni miaka kama 2 hivi za kufanya hiyo shughuli, unaona, na so far hakuna ndio imetoka ground yet, miti zimetoka. So hizi miti huyu kijana nilikuwa kwa hiyo story nini yao, nilikuwa kwa hiyo group yao, na kitu jaribu kumaanisha ni ati hizi miti sasa zisipopatiwano, zisipochukuliwa hatua ya dharura saa hii zitakauka. So wanasema basically hawajalipwa. In fact acha kulipwa, hakuna mtu amepewa anything. Mimi nakuanga patron kwa group moja tangu Trees and Culture. Unaona? Hiyo ni ya Kanairo ama? Ya Kanairo ya Ruai. Mambo zenu, but I know what is happening ni hizo mabureaucracy za kupitisha do na nini. Kwa hiyo do tulieka kwa budget. So tutafanya tukirudi saizi kufanya supplementary ni kusukuma. I think zile zingine zilienda kwa acquiring those trees and all that. But najua vijana tutaanza kuwa recruit very soon na pia wataweza kupata do. Pia vijana wenye wako Kirinyaga, there's something tunafanya na judiciary inaitwa transcription. Mimi ndio nimepush juu niko jailer. So tunaandika vijana around 200 watakuwa nafanya transcription on a monthly basis. So kama kuna vijana wako Kirinyaga uko na lapi na uko na access to internet na unaweza fanya transcription, tafadhali apply. Juu kama ni Ndia constituency, Baricho low courts wanachukua vijana, Kirugoya low courts for Kirinyaga Central wanachukua vijana, Mwea Wanguru wanachukua vijana, na pia Gishugu for Gishugu low courts wanachukua vijana. Na nikitumini nimesukumia vijana at least wapate kwa kuwasukuma kiasi. I like how you're so active, you're so proactive when it comes to matters youth agenda na hii maneno ya, you know, how do you call it, hii maneno ya kupata na kazi, you know, the unemployment shida ni mob sana, manze, guys are hopeless out here. Kuna mambo ya depression, here also suicide cases are on the rise. In the next hour ni juu nimeuza mtush, so mimi najua hustle, you know, kwanza umenikumbusha, yani uliuza mtush kabisa. Serious? Wapi uko Kirinyaga hapa Nairobi? No, hapa Kanairo. Nilikuwa nachukua pale Gikosh. You mhes. Mapema ngabe. Napiga kamera mtush. Makamera zote ni za. Nauza online. I think hata hiyo page bado iko inaitwa Carola Jane Collections. No way. Napiga picha na delivery. I'm so proud of you. Ulishukuta kwa politician at some point? I knew I wanted to end up in politics. Vile kunauzia tu manguo ulikuwa na notice. Sasa hizo nilikuwa nasoma law. So nilikuwa law school. But unajua unataka tudoto wako kiasi peleka out na nini, cause mimi sikutakati ni tegemewa babas. My parents were in a very strict manner. So I wanted to make my own funds niweze kukimbia hapa, kujipeleka out, kujibaia chipo na nini. Kwanza hapo kwa chipo sana. Kebo. What interests you is different sana. Now, I'll give you 5 minutes in the next hour because I really want us to talk about how you were attacked by goons at the police station, and I want you to tell us mali story imefika sahi, if at all you guys sorted out with the person who you think is behind the attack, kama vitu ziko sawa huko hivyo Kirinyaga. You know, women in leadership watu are expecting vitu kama hizi zifanyike. You know, we also seeing the situation in Meru, wanataka kutoa madam governor bana. What is happening? Na the same time tungetaka kujua kama Wakenya wale tunakusikiza saa hii, kama hiyo kitu ya woman rep kuna kuangana vitu umeandikiwa ABCD zile mnafaa kufanya kwa woman rep wengi vitu umeongea. You know, by the watu wanastuka hata hizo vitu gani unawaambia. We saw a proposal huko hivyo kwa National Dialogue Committee by Professor Gidu Miguel. Alikuwa anasema women rep positions zinafaa kuwa reduced. Because aina impact. We'll be talking about that. Just, you know, a quick one before we let Mheshimiwa go. Remember, guys, we're hanging out with Honorable NJERI Kirinyaga Women Rep. Right now, it's time for the news. Sambili Kamili with Aseto. Good morning. Feel the rhythm, feel the vibe. Vibes Radio. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. You know one thing that I'm really inspired about, Kev? How Honorable NJERI has just talked about her journey, man. Kutoka kuanzia kuuza manguo buda bana jo, aduka kwa women rep tatu. You can do anything in this country you want if you put your mind to it. Ni mindset, Kev, ni mindset. Alafu unajua hii serikali yetu hii William Ruto, our president, our dear president. I've seen many people with powerful stories, bro. Yeah, man. Many people who are literally nobodies. Walikuwa tu regular guys doing their thing. Kidogo tips, yes. Kidogo tip. Head of a parastatal. Ule kijana kwa na campaign na ndozi na nini na punda. Toto. Come on. Maze iga wewe mjengwa na watu. Sasa ndio huyu sasa. I remember
kwa campaign trail, it must have been our deputy president alikuwa amesema vile one thing that this government will try and do is that they'll bring in a new system, a new set of millionaires, a new set of leaders, just shake the system. I like because one thing you're also seeing is the very young guys in Kenya Kwanza government. I'm curious, by the Honorable HON.NJERI is here with us. She's the Kirinyaga women rep. As we wrap up this conversation, how do you think your colleagues have performed? Tunajua hii serikali has some of the youngest, not the government in itself, but the politicians, some of the youngest politicians in this country's history. So far, have they stepped up? Have they lived up to the expectations vile watu walikuwa expect? Ama bado they need more mentorship. Ama wanadhani huko ndani ni story ya jab. Because you must stories, by the way, the people, and I don't like mentioning names, but I have to, guys, for the sake of conversation. Case in point, Karinyamu, nominated senator. Watu wamesema pana before. Now at least she's stepping up. Watu wanasema she's too controversial, madrama nini. She doesn't understand her role. Another Gloria Oroba, another nominated senator. People have questions about even code of conduct to some of these parliamentarians. What's your assessment? Unadhani wamecheza vilivyo? I think first things first, you may mention names. Let me say someone like Gloria. Maybe people might not agree na zile vitu anasema or the way she's outspoken because ni beshte yangu na namjua. But kama kuna kitu amefanya, kuna hii stuff anafanya na watu idago. Like anahakikisha wale watu wa mtuka hood zenye ziko down, anahakikisha amewapea transport daily ya kwenda shule. Kuna kitu pia anafanya sanitary towels inaitwa sema glow na glow. Anapea watoi sanitary towels. Amekam Kirinyaga akaniletea 2000 packets. Ameenda Kisii akapeleka 2k packets. Ameenda Mombasa akapeleka 2000 packets. She has, I think, over 20,000. Like she has like a pad, what is it called? Akona a pad bank. Like container tu fulani hivi. Yes, container fulani. Like over 20,000 pieces. Na amesukuma sana na kuna bila nafanya, by the way, na itakam National Assembly nishughulikie pia ya free sanitary towels. So I would say I think what happens is media wana amplify zile vitu negative sana. Kama maybe kesho nikionekana mahali nikidance itakuwa woman rep wa Kirinyaga ni slay queen, kazi yake ni kudance. Wanasahau kuna bill niko nayo ya health amendment, kuna bill ya KSL, kuna hiyo health education motion ishapita, kuna statements kadhaa, kuna hiyo bill ya vijana wapate kazi. They don't amplify zile vitu poa mimi nafanya. Lakini Kenyan society wanapenda kuona drama. Na kama ukiangalia hata wale watu hit kwa social media ni wale wasoko na drama. So at the end of the day pia as a society lazima tujiulize nini tuna consume. So leaders vijana wanajaribu. They are doing their best. That one I am certain of, because nimeona struggle yao na vijana wanapigwa sana. Kama wewe ni kiongozi wanapigwa sana kwa siasa. Kama like nimeingia as a new leader in Kirinyaga County, unakuta ni vita left, right and center. Mimi niliingia nikidhani maybe ukiingia wasota kushika mkono wakwambie come even though wase ufanya hapa ndio unataka ukitaka. But let me ask you something, Mhesh, sorry to cut you short. Case in point, story ya MP Salasia. Ile story ya climate change. The guy alikuwa anasema my people didn't vote for me kwa sababu ya story ya climate change. Kasi yangu si hapa ya kuelewa climate change. Yo, when Kenyans look at a guy like that talking, holding a position of power like that, what wanasema Buddha, go back to governance school. Kuna Salasia na kuna mimi surely. We can't all be the same. But he's a youth. He's a youth lakini I'm a youthful. By them sijajwa say young sana. Kuzangalia hata wazae. Wao ongea nini? Wazae wao ongea nini? Kwa nini ulizangi huyu mzae anasema nini? Lakini kama ni mse young uko si wote wako na substance. Look at the likes of Kina Orengo, the late Jacoyo Mediwo. Look at guys like Kina Ukwe from even that guy who Spice anaitwa nani huyu jamaa behind you Kev. What's this guy hapa hivi Spice FM? Serious guys. Gunjiri. Serious brains. Lakini unataka kusema sisi sio serious brain. Yako is another story. Wase ni tofauti. So sometimes when I see young people nawapea too grace because it's a learning curve for them. Say kama Salasia maybe hajakuwa exposed to issues of climate change. Mimi I am lucky that nimekuwa advocate of the High Court of Kenya. So even my intellectual capability, obviously, is a bit different. Socialization na nini. Mimi nime hustle. I mean, I have done basically like everything before I got to where I am. So hata vile naangalia vitu it's on a sensitive level. Na pia najua lazima ni push wale waseniliacha. I can see the producers rushing us, Kev. Bipartisan talk, Muhesh. Yes, bipartisan talk. Kiti ya woman rep inafaa itolewe.
una support was reduced. That is what the proposal by Professor Githu Muigai ilikuwa. Alikuwa anasema even for the National Assembly constituencies inafaa kuwa reduced and to 100 I think na pia za women reps zikuwe reduced. Some people even say wanataka women rep itolewe. Do you think we're overly represented? As a lawyer, I support. As a politician, I do not support. So you think we're overly represented? Of course, I feel that we are spending too much on recurrent expenditure. So unapata gava badala ya kuinvest back into the economy, tunalipa salaries. Kama county assemblies, nini, CCs. I mean, we were not even ready for devolution. Our economy is not for devolution. For sure. As we wrap up this conversation, the attack that happened in your county at the police station, you were representing an MCA, you were his lawyer at that particular moment. Kidogo magoons, and I'm hearing the people, I think even you yourself, let me not talk for you. Who do you think was behind the attack? I believe, and I know that Governor Waiguru was behind that attack. Na at a time ya nominations, I was not her candidate. So imekuwa tu vita chini ya maji. But then I couldn't like come out and speak about it. But I'm even, I think I thank God because I look at things positively kila time. That war ilitokea, akaonekana ananipiga. So even the voters in Kirinyaga County, wanajua that governor anapiga. And I'm like her daughter. I'm like her daughter, you know. So mimi nilikuwa na expect maybe nikiingia yeye ndo atakuwa ananishow because I mean amefika mahali anafaa afike. But why would she attack you? Why would she attack you? Political dynamics za succession politics ya 2027. That's what anataka kuwa kama sort of queen pin. Interesting. Yes. So ukiona msia anatokea unagonga, ukiona msia anatokea unagonga. So basically she's thinking of you as a threat. Hiyo ndio tunasema. As in like in short, kuna wase watakuangalia kama threat hata kama the threat you're posing is disproportionate. You know, because I mean what threat really would I you know, she's exiting hata kama anatoka, you know, si ati atakam ku defend kiti yake. So hata nikasema nataka kuvai governor na sijasema nataka. Hata nikasema hiyo kiti anaondokea. And at the end of the day I look at politics. Hii kiti si amse hata hii yenye nimekalia si I don't feel like I am owed this seat. I'm entitled. Are you guys in talking terms now? Because about when you were attacked and you got the injuries with Hosi, I saw her. She posted on social media. Akisema pole, all this. Umesema hizo ni stories za jaba. Hizo ni stories za jaba bana. Hizo ni PR bana. Hizo ni kipi. You're not in talking terms. We don't talk. We were not in talking terms per se. Even before. Sasa watu wa Kirinyaga mtawafanyaje kazi? Because I know you're supposed to have some sort of relationship. You, even the commissioner, the MPs. Not even compete. You know me, I'm in the National Assembly. So per se, really what she can do is like what they did a letter juzi that I can't use any county facility, maybe TVETs or anything, because nilikuwa napeania bursaries kwa shule inaitwa Kamegwa Polytechnic. Actually the last time nilipeania bursaries kwa barabara. Makarao wali have kufunga like baro zote mbili. Why? Ndio nipeane bursaries. Kwa alikataa kufungua. No, hakuwa na guns. Makarao walikuwa sana. But walikataa kufungua gate. And you see, according to the law, TVETs zina managewa na county government. But governor anasahau, si mimi naenda kupata hizo bursaries. Ni wasawa Kirinyaga, you know. Kama ni mimi ningekuwa nachukua bursaries, it's something else. So you can't punish watu wa Kirinyaga ati juu unachukia woman rep. And it's okay kuchukia mtu. But at the end of the day mimi nasema gondo upanga vitu. So mimi I have no worries at all. Kama wasawa Kirinyaga watanitaka tena 2027, I will be vying, I will be there. Na hakuna msi atanipeleka mahali. It's quite sad what you have to go through as a very young parliamentarian. And let me ask you, do you think this is similar to whatever the governor huko Meru anapitia? Simply because she's a woman, yeye pia anapiga huko vita. Vita za Meru zinakani kama hizo zinakani kama ni tofauti. Because see her, she's at a point of power. Ama at a point of advantage. You know, mimi niko tu pale. I'm young, I just started out. Okay, basically I'm just asking, do you think they want to impeach her because she's a woman? No, I don't think it's because she's a woman. Na nimesema before, wasi hide behind the gender card. Kama like vile siezi hide behind the youth card. Wa hide behind a gender card. Yes. Like for example, ile sultani kama ufanyi kazi na wananchi wanataka mhesho jana. Do you think ungekuwa umepatiwa hiyo chance umekalio kiti ya senator letwa ndio mwangaza Kawera hapa mbele yako, merit zile vitu zinafaa zitumike kumjudge ndio aweze kwa akwe impeach. Unafikiri unafaa utumie nini kaka? No, it should be merit. It should be merit. Kama and you know I don't believe in 1 year kuna vitu Kawera anaweza kuwa amefanya za ku warrant atolewe. But nasema they should be able to make their own decision, but they should judge her on merit. All right guys, remember we've been hanging out with Honorable HON.NJERI Kirinyaga Women Rep. Asante sana for coming through Vibes Radio. It's been really so vibrant, you're young.
You have the whole world ahead of you. I hope umelekshwe yetu. Piga mistari mbili. Tuimbie, just Kevo Matara, Kevo Batman. A quick 30 seconds. Kama mapenzi yangeuzwa sokoni ningenunua. Na kama dawa japo kwa muda ningekunywa. Sababu nimechoka kutafuta Mr. Right. Nimechoka kutafuta Mr. Right. You wapi Mr. Left? Nifunze kwenda right. Ushanipata hapa. Thanks a lot, Honorable Njeri. Your track umesema ulisha produce, it's on YouTube. What's it called? Nilikuwa niogopa ma ni ya grandpa. Ni ya grandpa. Mr. Left. Yani you also an artist. Hey, Honorable Njeri, Kenyaga woman rap. What a time to be alive. That's all I'll say. A jack of all trade and master of none. I'm telling you. Tukirudi, we are on Mjadala Koto Public Opinion. Right now, 21 minutes after 8. Shikilia hapo and don't move. Nobody can stop reggae. 107.1 FM, Meru. On Vibes Radio. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.